ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ 1566 ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਜ਼ਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਰਕਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। During the third appearance of Sahib Sri Guru Nanak Dev Ji, the king of
India was Akbar. Brahmins went to him in Agra. Agra used to be the capital of India at that time, and complained to the emperor that Guru Amar Das Ji was forcefully occupying their lands. And Akbar got the information from the governor of Lahore. Governor of Lahore did the inquiry and found out that the allegations were totally baseless. So nobody listened to them. And then they prepared a plea, because Hindu religion was greatly threatened by Guru Nanak Dev Ji. And they became nervous and they were making all kinds of allegations on him. Then they prepared this plea, and in those days Akbar was in Lahore, Punjab, which was the capital of Punjab at that time. And they went to the King Akbar with that plea that Guru Amar Das Ji, that's Guru Nanak Dev Ji in his third appearance, is totally wiping out the Hindu religion. And you being the king, you are the protector of all faiths, and please protect our religion. And which in fact, during the 9th appearance of Guru Nanak Dev Ji, he sacrificed his life to save the Hindu religion. But and King Akbar sent his messenger to Goindwal Sahib, to Maharaj Ji, with the respectful invitation that Brahmins have various types of allegations against you. If you feel like answering those, please do that. And if you can't come or don't want to come here, then send somebody to Lahore, to me. Guru Amar Das Ji, called by Jetha Ji, through whom जो फिर बाद विच गुरु रामदास जी बनते. So he called by Jetha Ji and asked him to go to Lahore. And he said, do not be afraid of anybody, any king or anybody. Just whatever they ask, give them complete answer, satisfy them. And Pai Jetha Ji said, I know your hand is on my head
and nobody can harm me at all. Guru Amardas ji hoਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। Then in Lahore, Bhai Jetha ji first went to Chuna Mandi, his birthplace, and sent a message to the court of King Akbar that Guru Amar Das ji has sent me to answer the questions. And Akbar sent his messenger to Bhai Jetha ji and advised him that talk very respectfully and invite him, Bhai Jetha ji, to the court. The Brahmins had also gathered there, and Bhai Jetha ji came to King Akbar's court, and we will see tomorrow what happens there. Bhai Jetha ji Lahore ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਰਕਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ। कर फकर दायम लाए चश्मा जय तहाँ मौजूद। Let us wear the glasses of the ashiks of God. जी चश्मा लाना जी। पूरी तरह दोवां अखियां दे ऐनकां ते दोवां पासे बैठना। प्लीज बिकम still at the outside of both the eyes
We should feel pressure there. कबीर कसाटे राम की झूठा टिकै न कोई touchstone of the Lord is so pure that no false person can pass the test. Touchstone of God is such that no false person can stay there. Means what? Maharaj Ji says, if your heart is not in it, if your heart is not here, if the longing, the intense longing is not there in you, then you will not pass my test. My test is that if your heart is into it, then and only then you would stay with me. And if you are false, if you are not heart into it, then you will not stay with me for long, because you are not true. Maharaj Ji ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਘੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। He says only those who want to know the mystery, the story of who I am and what is this all called creation. Those who truly want to know this, Jinand, oh, they would stay with me. Hanji. If we are staying at the both sides of the eyes and following where Maharaj Ji is taking us, upward or backward or whichever word, then we would feel that where he is, in which direction he is pulling us, and we would follow that. ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ
ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ. If we look closely, then Maharaj Ji will pull us from both sides of the forehead and connect those 2 points to 1 point. Can you feel that? जी. ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ. Then in whatever direction he is pulling us, we must follow that. कबीर कसाटे राम की, झूठा टिकै न कोय. कबीर कसाटे राम की, झूठा टिकै न कोय. कबीर कबीर राम कसाटे, पहले लफ्ज़ नहीं खिंचना चाहिए जी. राम कसाटे सो सहे, जो मर्जीवा होए. ब्यूटीफुल. महाराज जी कहते जेड़े बाहर वालों मर जाते हैं, उन्होंने बाहर का कोई सुर पता नहीं रह जाता. वो साडे वल इस तरह खिंचे जाते, ते बाहर वालों उन्हां दी सुरती बिल्कुल मरी हुई हुंदी, वो पास हुंदे. ते जे सुरती कड़ी मुड़ी बाहर जाती, बाहर दा मतलब जी अपनी दुनिया च, ओदी दुनिया च नहीं. ओदी दुनिया च तो लियाउंदा है, अपनी दुनिया च, अपनी दुनिया च. If we uproot ourselves totally from our own worlds, come within to feel him and stay with him, and then we are not alive towards the outer world or our world. He says that person passes the test. कि जिहड़ा जिहदी सुरती बाहर नहीं जाती, दुनिया ਉਹਦੀ अपनी दुनिया च नहीं जाती, बस इत्थे इस तरह लिव लग जाती कि उन्होंने खबर ही नहीं रह जाती, याद तक नहीं हुंदा कि इस जगह तो बिना
ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਮਰ ਜੀਵਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਂਦਾ। ਮਰ ਜੀਵਾ, he says, he is totally dead from as far as the outer world is concerned, and totally alive as far as the inner world is concerned. ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। When we become that way, in that state of consciousness, then Maharaj Ji puts us into his pious womb, because we are willing to stay there. He does not forcefully put anybody into his womb, no. Only the ones who are totally willing, they are made to lodge into his womb. ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਝੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। Beautiful. This daughter of mine from Toronto says that I come to Darbar Sahib running. I get out of the car and run to the court of Maharaj Ji, and as soon as I enter, a deep realization grips me that I am here with my owns, with my owns. I am here who have been forgiven, who has been blessed. How fortunate I am. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਦਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੋਦ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਝ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ। This another daughter of mine from Washington writes that to me. She says, when I talked to you first time on the phone, I said that I just want the lap of the divine. And you said that the divine is very merciful. That's all. But I didn't know what does really mercy means. Now, when he has lodged me into his holy womb, he puts this thought in me that, look, you only asked for my lap. I have put you in my womb. How really merciful he is. How can anyone talk about his grace? Mirbani mit bahut bahut. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਾਂ। ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਾਂ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। He became merciful to us and blessed us. Maharaj Ji says in Japji Sahib, Karmi ave kappada nadri mukh dwar. That when he becomes compassionate to us, he blesses us with the human body's cover, kappada. Human body's robe. He says human body is the robe of your soul. And when he becomes compassionate to some soul, he blesses that soul with human body. And when he becomes merciful, then he, giving rebirth, makes that soul merge in him. Karmi aave kappada nadri mukh dwar. Karmi aave kappada nadri mukh dwar. नानके वै जानिए सब आपे सचियार। हाउ ब्यूटीफुल। महाराज जी कहते जदों तुहानू मानस देही मिलती, सिर्फ उदों वो खिड़की मिलती, वो विंडो मिलती, वो अपॉर्चुनिटी, वो मोहलत मिलती कि जिथे तुसी नानक वै जानिए सब आपे सचार, कि जिस समय विच तुसी परमात्मा दे विच एकमिक हो सकते, कोल सकते, देख के कि सब कुछ रब है। He says human life, the period of human life is the only window in his creation when you can recognize that it's all him and become dissolved in him. Human life's time is the only window, and we are passing through that window, and we must recognize the urgency, the importance, the only chance to get out of the cycle of birth and death. Only chance, only window.
before we are born, we are not individuals. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼. Before we are born, we are not individuals. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਤਾਰਨਾ. ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ. ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ. ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ. ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂ. ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂ. ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂ. ਕੁੱਖ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਹਨ. ਦਿਲ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਹਨ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਸਪਲੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਡਨੀਜ਼. ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਦਰਲੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ. ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ. ਆਪਣਾ ਮਨ ਐਵੇਂ ਕਮਲਾਪੁਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ. ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣੀ. ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਈ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ. ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੂਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਵੂਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, I was not separate from my mother when I was in her womb. I was one. I was one with the womb of the mother. I was one with the womb of the mother. ठीक है जी ये गल? बैठ के इनू सुनना, फिर देखना। अपने सारे अंदरले अंग अपने अंदर नाल जुड़े हुए सारे। वो बच्चा अब माँ के अंदर नाल जुड़िया होया है, उदा अंग है, अलग तो नहीं ना। नहीं, मैं ते मां एक सां, सोनी ओदी कुख विच। मैं ते मां एक सां, सोनी ओदी कुख विच। एक हिस्सा ही ओदा सां। I was just a part of her body. मैं अपनी माँ का हिस्सा सा उदों। ठीक है जी ये गल? मैं ते मां एक सां, सोनी ओदी कुख विच। एक हिस्सा ही ओदा सां। मैं ते मां एक सां, सोनी ओदी कुख विच। एक हिस्सा ही ओदा सां। एक एक सही ओदा सां। ये सब कुछ बिल्कुल साफ होगा स्टेप बाय स्टेप। इनू आपां देखना कि कहानी शुरू हुई जदों परमात्मा ने मैनू मानस देई दा जामा पहनाना शुरू किया, तो किस तरह कहानी शुरू होती है। We have to see the whole story, that when the divine decides to bless somebody with human body, how the story starts and how it finally, with His grace, ends. Where it is just Him. ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ।
The first, yesterday's question was that where was God dwelling when He created this drama, His creation? ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले कट कट कवन निवासो। ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले। सिद्धा ने पूछा कि परमात्मा नाल जान पछान किस तरह? परमात्मा नाल जान पछान किस तरह होंदी? जिहड़ा तुसीं दस रहे कि वह हर एक दे अंदर वस रहा, जिहड़ कट कट कवन निवासो। Siddhs are asking Maharaj ji that how you become acquainted with God, whom you are saying that He is dwelling in everyone. How do you become acquainted with Him? Beautiful question. ज्ञान की मुद्रा। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। These questions do not arise in us because we ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले कट कट कवन निवासो। ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले। कथियले सानू खोल के समझाओ। प्लीज एक्सप्लेन टू अस दैट। ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले कट कट कवन निवासो। निवास कथियले घट घट। जवाब सुनना। अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा साहिब जिया। सिद्धां दा सवाल, कट कट कवन निवासो। सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ कौन वसदा है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ जान पछान किस तरह ਹੁੰਦੀ? कट कट साचा सर्ब जी। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ कट कट, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਕਲਪਤ ਮੁਦਰਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਕਲਪਤ ਇੱਕ ਕਲਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੈਜਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਖਿਆਲ। ਕਲਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਲਪਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈ? ਕਲਪਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਪਤ ਮੁਦਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਘੜੇ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਗ ਬਣਾਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, Maharaj ji says that your world, whom you are taking your world, is in fact just a thought, an imagination. Thought is just an imagination. He says, you are saying this person, this is my son, this is my daughter. You are imagining it. It's not the truth. It's your just imagination, just a thought. And when you become acquainted with God, you get out of the imagining world. You are not living now, you are just dreaming in a dream state where you keep dreaming, imagining. ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਲਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਲਪਤ। ਐੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ he says you are living in a dream world, that this is my land, this is my apartment building, this is ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, how beautiful. He says when you become acquainted with God, you stop living in a dreamland, in an imagined world which is not true. You can say your heart, even though your heart is not your heart because it's somebody else's beating it. But so let's say that you can say my heart, because your heart is part of you. But how can be this child your son, like your heart? How can be this apartment building your building like your heart is? ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਸੁਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗ ਆਉਣ ਲੱਗਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ।
ਉਸੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਅਕਲਪਤ if we say that this is my heart, even that's not true, because it's the heart of some power created the heart, some power is running it. How can I claim this is my heart? But let's say because it's in your body, you say it's your heart. But how can you say that person is your son, like your heart? That's not within you. That's not your part. How can that apartment building be yours? It's not part of you. Apan Maharaj ji ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਗਾਵੇ, ਆਖੇ ਕਿ ਸਭ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਗਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਿੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਣ, ਪਰ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲਪਤ ਮੁਦਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਲੀ ਅਲੇ, ਵਿਚਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤੀ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। In answers to how do you become acquainted with God, Maharaj Ji says that the true Guru blesses you with the sacred word, and through the sacred word we unite with the divine, and by uniting with the divine we come to know the truth, that nothing outside can ever be mine. You come to know this truth once you start having acquaintance with God. ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ਼ਕ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਹੱਥ ਸ਼ੋਹਾਏ ਜੀ ਕੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ 'ਚ ਘੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। The price is to become united with Him right now and remain united with Him. This is
which actually is not a prize. जो तरसेम सिंह जी घड़ी मुड़ी हथ खड़ा करी जाते नी सानू इश्क ने बहुत मेहरबानी जे कोई असी सुपना ले फिरदे आपां एक बार अंदर ना रहना सीख लीए रोज़ वधाउंदे जाइए जिंदगी इहो जी बन जानी आपां सुपना भी नहीं लै सकते कि इन्नी प्यारी जिंदगी हो सकती है। माए नी सानू इश्क ने हथ शुहाया। ओ माई मदर, Ishq himself has touched me. नी सानू इश्क ने हथ शुहाया। खामोशी ओदी जां बोलनी ओदे गुरु ग्रंथ साहब जी भावें खामोश होन ते भावें बोल रहे होन, वो इश्क है इबादत रूप सबाया। इश्क भावें बोले भावें चुप हो जाए, वो ओदा इबादत थी। इबादत का मतलब होंदा पूजा करना। परमात्मा का सुभाव पूजा करना है। इट्स गुरु का सुभाव पूजा करना। पूजा करना अपनी ही बनाई रचना। इश्क ते पूजा एक ही चीज है। इश्क करने का मतलब है पूजा करना। To have ishq with God means to worship Him with our hearts. And when He speaks, or the Guru Granth Sahib Ji is ishq too. And when He speaks or He is silent, He is the embodiment of ishq. Worship. Worshipping His own creation. Worshipping His own creation. Because He loves His own creation. Khamoshi odi जां बोलनी ओदे है इबादत रूप सबाया। खामोशी ओदी जां बोलनी ओदे है इबादत रूप
Ja bol liyo de